Hello students. In this session, we'll discuss about structural representation of organic compounds. The structure of organic compounds are represented in many ways. ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೇವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ or dot structure or Levi symbols. Okay, we can now let us discuss what is Levi structure, or another name is dot structure, or it is also represented as or treated as Levi's symbols. First, it is simplest notation to represent the valence electrons in an atom. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೇವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಅದನ್ನೇ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಟಮ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಟಮ್ electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. It represents the valence electrons in an atom. Valence ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ outermost orbit. ಇದರಲ್ಲಿ outermost orbit ಅಂತ 4 ಆಯ್ತು. ಇದು 1, 2, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. In the valence shell, we are having only 2 electrons. ಕೊನೆಯ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಎ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗಂತ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. So 2 electrons are present in the outermost shell. So this is Levi's structure or a dot structure or Levi symbol for calcium. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದು, in similar way for chlorine atom. Chlorine atom configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. ಇದು ಒಳಗಿನ ಶೆಲ್ 1s2, ಇದು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಒಳಗಿನ 2s2, 2p6. outermost shell is 3s2 or 3 that contains 5 plus 2 7 electrons. ಹೊರಗಿನ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ capital C small l, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You have to represent 7 electrons around this chlorine. And this is example for Levi structure or dot structure or Levi symbol for, I have taken example of calcium atom and chlorine atom. Then second one, complete structural formula. Complete structural formula. Complete structural formula. In complete structural formula, a single dash represents, single dash ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು dash, single dash represents single bond. Double dash is used for representing double bond. A triple dash is used to mention triple bond. Lone pair of electrons ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, that is on hetero atoms, ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ರೆ, if you leave carbon and hydrogen, the other elements which are present in the organic compound are treated as heteroatoms. ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟರೋ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಸಲ್ಫರ್, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೀಟರೋ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ
ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಐದರ್ the lone pair of electrons on these heteroatoms may or may not be shown in the complete structural formula. Now let us see some of the examples. For example, ethane. Ethane molecular formula is C2H4. It contains 2 carbon atoms and 6 hydrogen atoms, 1 and 2. Here single bond is present between, or single dash represents between carbon and carbon represents single bond. Then here 1 2 3 4 5 6 hydrogen, hydrogen, hydrogen. Yes, this is a complete structural formula of ethane. Ethane in a sutra formula C2H6. Formula of ethane is C2H6. Single bonds are present and that is represented by single dash. ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂದದನ್ನ ತೋರಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಥೀನ್ C2H4. ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ H H H H. Name of this compound is ethene. Formula C2H4. Single dash represents single bond, double dash represents double bond. Next is ethine. Here triple dash is present between carbon and carbon. Carbon carbon ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. H H. This is ethine. It contains 2 carbon and 2 hydrogen. Okay. Another example, methanol. CH3OH. CH3OH. Here oxygen is heteroatom. Oxygen ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ heteroatom ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Other than carbon and hydrogen, if the atoms of any other element is present, then that is treated as heteroatom. In oxygen contains 2 lone pair of electrons. Oxygen ದಲ್ಲಿ 2 lone pair of electrons ಇದನ್ನ ಡಾಟ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. This is methanol or methyl alcohol. Formula is CH3OH. Either you can show these lone pair of electrons. ಈ pair of electrons ತೋರಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು, or you can represent it as CH3OH. Either add on this structure or this structure. Both are same. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಬೇಕಾದ ಬರೀಬಹುದು. Methanol ಸೂತ್ರ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ, CH3OH. This is example for complete structural formula of organic compounds. Now let us discuss condensed structural formula. The structural formula can be shown by omitting bit 2, some or all of the dashes representing covalent bonds, and by indicating the number of identical groups attached to an atom, by indicating the number of identical groups attached to an atom by a subscript. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, in case of condensed structural formula, here we have written complete structural formula like this. ಈ ಮೊದಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ವಿ, H H H H
H. This is complete structural formula. Here we can omit some or all of the dashes. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಡ್ಯಾಶ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಡ್ಯಾಶ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 3 hydrogen atoms are there. We can subscript the total number of atoms attached. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಿ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3, ಎಚ್ ಬರೆದು ಆ 3 ಕೆಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಸಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3 ಇದೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಿ ನಂಬರ್. ಸೇಮ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಟಮ್ ಬರೆದು ಕೆಳಗಡೆ 3 ಬರೀಬಹುದು. ಇಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಬೈ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ethane. This is ethane. Now one more example. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದ್ರೆ ಬಿಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಥೀನ್ H. Here 2 similar groups are present. We can write complete structural formula like this: C double bond C, 2 hydrogen atoms are there. Here hydrogen atom idre a number na keಳಗೆ ಬರಬೇಕು, that is subscript. Here also 2 hydrogen atoms are there. We can represent like this CH2. This molecule is ethene. This is complete structural formula and this is condensed structural formula. In complete structural formula we have represented dashes that represent single covalent bond. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತು, ಡ್ಯಾಶ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಈಥೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. CH2 ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, just write down the formula of this particular atom, then write the number here, that is known as subscript. CH2. Now we'll write structure of ethine. Ethine structure open complete structure ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, C triple bond C H. This is complete structural formula of ethine. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು, HC ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ CH. ಇದು ಈಥೈನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ methyl alcohol. We have written methyl alcohol like this. methyl alcohol ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, CH3OH. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು, CH3 ಸೇಮ್ 3 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ OH. ಈ H ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು 3, ಓನ್ಲಿ 3 hydrogen atoms are attached to this carbon, so write down CH3OH. You have to write separately OH. This is methanol. This is how we can write condensed structural formula of organic compound. Now we'll discuss bond line structural formula. In this bond line, in the bond line structural representation of organic compounds, carbon and hydrogen atoms are not shown. ಈ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಿ ಲೈನ್ಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಜಿಗ್ಸಾಗ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಅದನ್ನು ಜಿಗ್ಸಾಗ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು.
ಯಾವ ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಅದರ್ ದೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಿ ಅದರ್ ಆಟಮ್ಸ್. ದಿ ಓನ್ಲಿ ಆಟಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ರೆ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Except carbon and hydrogen, we have to represent oxygen, chlorine, nitrogen, etc. The terminals zigzag fashion ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಉಳಿತಲ್ಲ, ತುದಿ ಉಳಿತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದ್ರು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರೀದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು methyl group. If the terminals doesn't, if anything is not written in the terminals, it represents methyl group. If it is indicated by functional group, then we are not going to consider it as methyl group. In turn, it is considered as functional group only. ಏನು ಬರಿದೇ ಇದ್ರೆ methyl group ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ functional group ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ functional group ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. While the line junctions denote carbon atoms, ನಾವು ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ತುದಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರಬೇಕು, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 4. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿನ 4 ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಶೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ದಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇರೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬರೆದು ತೋರಿಸಬೇಕು. ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬರಿದೇ ಇದ್ರೆ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನೇ ಆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಬೆಂಡ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು let us discuss one example so that you will come to know what is bond line structural formula, how to write it. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಆಕ್ಷನ್ ಇವಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾರು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಾರೆ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೆಟ್ us discuss example of bond line structural formula. Now let us see how to write bond line structure for 3-methyl octane. This is condensed structural formula of methyl octane. Methyl octane condensed formula ಯಾಕಂದ್ರೆ CH2 ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದೆ, 4 ಸಲ ಇದೆ. ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. Here I have written little bit open type of condensed formula. CH3, CH2, CH3 and CH2 4 times are 1, 2, 3, 4 CH2 groups are there, then CH3. ಇದು ಕೂಡ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು ಕೂಡ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ 4 CH2 ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೆದೇನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ನಂಬರ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದೆ. ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದರೆ ಹೀಗಾಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಓಪನ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Then I have written either you can write like this or this. Here I have not omitted dashes. Either you can retain it or you can omit like this. ಹೀಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಡಬಹುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೂ ಬರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇವನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಾರ್ದು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಹೀಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ CH3. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬಹುದು, ಈಗ CH3 ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ CH2 ಬರ್ತದೆ, CH2 ಆಮೇಲೆ CH.
ಈ CHಗೆ ಏನಾಗಿದೆ CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, CH3. ಆಮೇಲೆ CH2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CH2, ಇನ್ನೊಂದು CH2, one more CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, last is CH3. Okay, now we'll write final structure. ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟು, okay, or I will write here like this, ಇದನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ like this, another peak like this, 1 2 3, 1 2 3 peaks, 1 2 3 4, 1 2 3 4. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ CH3 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ 3-methyl octane. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ತುದಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ CH3 ಇದೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ CH3 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲೂ ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ CH3 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು CH3 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ methyl ಗ್ರೂಪ್. ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? methyl ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ methyl ಗ್ರೂಪ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ಮಿನಲ್ methyl ಗ್ರೂಪ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ಮಿನಲ್ methyl ಗ್ರೂಪ್. ಈಗ ಏನು ಬರಿದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು methyl ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡೇ ಬರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬರ್ತದೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? 8. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 2 3 4 5 6 7 8. This is carbon atom number 1. This is number 2 3 4 5 6 7 8. ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೂ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಕಡಿಮೆನೂ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 8 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, 8 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮೇ ಬರೀಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಒಂದು CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. Third carbon atom is attached to one CH3 group. This is third carbon atom. I have drawn only single line. This single line represents, or this term will represent methyl group CH3. So this is bond line structural formula of 3-methyl octane. Bond line structural formula of 3-methyl octane. Then what does this each corner indicates? Each atom, ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 4. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? 2 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 4 ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಆಗಲೇ 2 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ದೇ ಬರಬೇಕು ನೀವು. ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಗಡ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 3 ಬಾಂಡ್ ಮೊದಲೇ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಈಚ್ ಕಾರ್ನರ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 4 ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್. ತುದಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ methyl group. This terminal represents methyl group. Each corner indicates carbon atom and you have to satisfy the valency by writing appropriate number of hydrogen. ಅದರ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ 4 ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. Now let us see one more example. Now let us see how to write the various structure for 2-bromobutane. Okay, first ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು? Well, write complete structural formula. 2-bromobutane ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್, ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬರ್ತದೆ. 1 2 3 4 2 ಬ್ರೋಮೋ.
Br. Carbon valence is 2, 4. How many bonds carbon can form? 4. 1 2 3 4. 1 2 3. If nothing is there means that is hydrogen. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ 2-bromobutane. ಇದನ್ನು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? CH3. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ CH3. ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 3 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ CH3. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್. ಇಲ್ಲಿ CH ಮತ್ತು Br. ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನು? CH-Br. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? CH2. ಅದು ಕೂಡಲೇ CH3. CH3, CH-Br, CH2, CH3. This is condensed structural formula. Condensed structural formula. Now we'll write bond line structural formula. Bond line structural formula ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದನ್ನ zigzag fashion ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Before writing bond line structure formula, let us write this structure in zigzag fashion. First is CH3. CH3. ಅದು ಕೂಡ ಏನಿದೆ? CH ಇದೆ. CH3 ಹೀಗೆ ಬರೆದು CH. CH ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ Br. Br. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? CH2. CH2. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? CH3. CH3. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬಾರ್ದು. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ carbon and hydrogen in the bond line formula. Other than carbon and hydrogen, we are having Br, bromine atom, represent Br. ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು Br ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಹೀಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಹೀಗೆ. 1 2 3 ಲೈನ್ಸ್. 1 2 3 ಲೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? Br. ಸೊ ರೈಟ್ Br ಹಿಯರ್. ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? CH3. ಏನು ಬರಿಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ? CH3. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿದೇ ಇದ್ರೆ ಇದು CH3 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ Br ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ Br ಅಂತ ಬರಿದೆ. ಇಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅ methyl group, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ Br ಹಿಯರ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ Br. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ methyl group. This is the terminal position. This represents methyl group. This is also terminal position. This represents methyl group. And this is bond line structural formula. Bond line structural formula. In this way we can write various structure. Okay, now let us see the bond line structure for cyclic compounds. Now let us see how to draw bond line formulas for cyclic compounds. First, cyclopropane. Cyclopropane ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಸೈಕ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೊಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನ? CH2 to write cyclopropane like this. CH2, CH2, CH2. Cyclo, it is cyclic structure. Propane means it contains 3 carbon atoms.
ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೊಪೇನ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಬರೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೆ ತೋರಿಸೋಗಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಶೋ ದೆಮ್. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ is only this much, a simple structure like this. This is bond line formula of cyclopropane. Next ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, cyclopentane. cyclopentane CH2 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 cyclopentane. cyclopentane. ಸೈಕ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಪೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5, 1 2 3 4 5. ಪೆಂಟೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ cyclopentane. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೆನ್? Yes, because only carbon and hydrogens are there, don't show them. This is cyclopentane. Now chlorocyclohexane. Now let us see how to write structure, bond and structure for chlorocyclohexane. Chlorocyclohexane ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ. ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? ಫಸ್ಟಿಗೆ 6 ಮೆಂಬರ್ ರಿಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ ರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಹೀಗೆ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ Cl ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ chlorocyclohexane. R carbon ಇದೆ. This is how we can represent bond line structural formula of organic compounds. Now we'll discuss 3-dimensional representation of organic molecules. ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರೆ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುದು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ 3 dimensions, x axis, y axis as well as z axis. Now these formulas, or in this formula, the solid wedge used to indicate, this solid wedge means this type of structure is used to indicate bonds projecting out of the plane of the paper. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೇಪರ್ ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, then the dashed wedge represents the bond projecting out of plane of the paper. ಈ ಮೂರು, ಇದು ಪೇಪರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇದು ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದೆನ್ if only single bonds are present like this, here carbon and hydrogen are in the plane of the paper. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಇದು ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಪೇಪರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಿಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ಡ್ ವೆಜ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ atom is out of the plane of the paper, and the solid wedge indicates this particular hydrogen is towards the observer. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಹಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಪರ್ and away from the observer. Observer ಗಿಂತ ಹಿಂದಿದೆ, away from the observer. Here the solid wedge indicates bonds are towards the observer. Observer ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಇವು 3 ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವು ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಪೇಪರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. In this way we can represent, and this molecule is CH4, methane molecule, and this is wedge and dash representation of methane molecule. This is wedge
and dash representation of methane molecule. What is formula of methane? CH4, methane molecule. This is how we can represent the organic molecules in different way. First is complete structural formula. Second is condensed structural formula. Next, bond line structural formula. Last one, three-dimensional representation of organic molecules.